share screen بدل ما تحط الباوربوينت برزنتيشن على التيمز لانه اسهل للتعامل. اوكي سو خلوني بس افتح الباوربوينت برزنتيشن كالعاده. You know how عجقة الشغلة is. I'll take a minute. Okay, business. Okay, your business is economic translation textbook changed. Okay, so it's similar to what you took out. What the others took in the previous years, but the layout, the content has a little bit shifted. Okay, so it's better that you buy the new textbook. Okay, you will find it in the bookstore تحت في اللوازم. Let me do the share. حاليا مش موجود يعني بده اسبوع يمكن. It's fine حتى لو بده يطول. الكورس الحلو فيه يا جماعه hear me out. الكورس فيه شويه theoretical part و it's all hands on practice. Okay, it's all practice. دايما ببعت الباوربوينتس، دايما ببعتها don't worry. Okay, so before we start the PowerPoint presentation, I want to talk about the activities. Okay? طيب, this course is 40% graded on the activities. يعني 60% للميد-term والفاينل و 40% is for your activities. Okay? So let me go into detail وبعدين let me go into details with this. Share screen. Share. هاي screen. يلا. اوكي الصبايا اللي معي او اللي معي اونلاين شايفين السكرين؟ Yes. اوكي بيرفكت. Yes. All right, so business and economic translation. It's a really nice course. However, it's very specialized. Okay, so it uses specialized terminologies, vocabularies, jargons. Do you remember the word jargon? What does it mean? Setting, exactly. Jargons are terms, vocabularies used in a specific setting. This specific setting is business and economics for this course, okay? So, you will have 4 activities, okay? The first activity, or it's not in this order, it could be, I mean, I will mix and match, I will see what we can do, okay? And depending طبعاً on time and on the political situation, we will see how we will do all these activities, okay? So we have 4 types of activities. The first activity is translation portfolio. I will tell you everything, Bayan, focus on The second activity is called a comparative analysis project, okay? The third activity is a collaborative translation and peer review activity, okay? And the fourth activity, my favorite, the one that you will get a lot of points in it because it gives you many points, okay?
a video presentation on a subject in economic translation that I will give you. Okay, I will give each one of you a subject. You will do a presentation, a video presentation in it. All right? زي الاوديو فيجوال والباقي الايديتنج وات ايفر. لا مش الايديتنج، الساينتفك والليجل ليجل. يا كلهم اعطيتهم كلهم. So, these are the 4 main activities that you will be doing during the whole semester, okay? And as I told you, which one when will depend on how far we've gone, what do we do, okay? So, talking about the first activity, translation portfolio, all right? So the translation portfolio counts for 30% of your grade, okay? So it's a big chunk. لأن تعرفوا علاماتكم من 100 بعدين هي الجامعة بعرفش شو بتساوي بتنزلها ل 40% من العلامات، okay? So 30%, what do I mean by translation portfolio? You will compile as a student a portfolio of 5 business and economic texts from all over the business and economic world. Could be finance, trade, investment, marketing, whatever, something related to the business and economic, okay, environment. Then you will translate these texts, whether from Arabic to English or English to Arabic. It depends on the text, the original text that you chose, okay? Each text should be 300 to 400 words. بيان عشان تطلعي 300 words is less than a page. It's less than a page. Okay? Students must include both the original text and its translation. يعني الصفحة هيكون فيها النص الأصلي والترجمة تبعتكم. الصفحة اللي بعدها النص الثاني الأصلي والترجمة تبعتها. اوكي؟ فايل، يعني وورد تكست، حطيهم كلهم في وورد تكست. وورد دوكيمنت. الصفحة الأولى التكست الأول، الصفحة الثانية التكست الثاني. 5 وين صغار؟ كمان بلشنا لسه اليوم أول يوم يا بني. هلا when you're done with your translation of the 5 texts, you will write a paragraph. بيان 100 كلمة يعني paragraph. A paragraph about what did you face, okay, when you translated the texts, because they are specialized texts, okay? And I will give you 20 websites from the business and economic world that you can go and look for texts in them. Okay, so I will give you 10 English websites and 10 Arabic websites, and you can find your texts that you need to translate from there. Okay, so you will not go and scratch your brain to find a text. I will give you the site, you will go and look for a text there. Okay? All right. مفهوم يا اللي معاي online? Yes. Okay, good. خلوني أدخل معاكم عن طريق التليفون كمان لأنه I think إنه I need to be with you. Join. Okay, so نرسيان and ياسمين. نرسيان معاي? Yes, معك. Okay, good. All right, so this is the first activity. The second activity is to do a comparative analysis project. I will give you a text that is professionally translated, okay? يعني the original and its translation, and you will need to do a comparative of the translation, okay? You will focus on the terminology choice,
on the sentence structure and flow, on the cultural adaptation, on handling idioms of specialized language. هلا in business and economics, they do not use lots of idioms. مين اللي بيستخدمها أكثر؟ إيش اللي أخذوا معاي؟ شو أخذوا معاي؟ في حكينا ميديا and political. مين اللي بيستخدم أكثر شيء الإديومز؟ الماركت ميديا يس بس الماركتينج أوكي؟ الماركتينج field they use lots of idioms. Alright? So and specialized language. So this is where the challenge will be if you choose, or if I choose, to give you a text in marketing, which now I will do. Okay? Okay. So after you do like one page, I think it's only one page, okay, of this analysis, you will propose alternative translation. And أعطيكم a professionally translated text. But you will suggest other types of translation to only 5 segments of the text. يعني you choose 5 parts from the text, 5 sentences from the text, or like a small 2-sentence combo, for example, and you give me an alternative translation, your translation. Okay? So this is for the second activity, and it counts for 15% of your grade. Okay? The third activity. The third activity is a collaborative translation. Now this will all depend on the situation we are in. I prefer to be in class, okay? But if we have a problem with coming to the university, we will do it online, okay? I will randomly pair you up. المشاهدين راحت عليهم. I will randomly pair you up, okay? You are, I think, 21 students. I will randomly pair you up. You will choose. I will not assign you. You will choose a document from the website, okay? And you will translate your document. And you will tell me why you translated it in this way. تماما كيف عملنا في الكريتيكال translation اللي أخذ critical translation, okay? Critical analysis. After you translate your document, you will swap your document with another team, okay? They will read your translation, the original text and your translation, and they will put some comments for you. Scientific? بالكريتيكال يا ما صار وقت بالكريتيكال لا تحت. So you will swap your translation with another team. They will put their comments on your translation and give it back to you. And at the end, you will write a small reflection on the collaboration process. What did you think about the collaboration process in the translation? And you will give a comment on the feedback of the other team. Okay? So this is a little bit time-consuming, but it will help you be a critic in when you translate or when you criticize the translation. Okay? So this is activity number 3, and for the last activity, which counts for 35% of your grade, this is a video presentation. It's a 5-minute video presentation. I will give you a template for the presentation, okay? An example, a template and an example. If you want to follow it, if you want to be creative and do something else, it's up to you. I will give each one of you a topic, okay?
you will do a presentation for this topic and then you will change it into a video presentation. Okay? تماما زي ما عملنا للي اخذوا audio visual translation واللي اخذنا critical واخذنا scientific واخذنا literary translation. audio visual الفصل الثاني بفضل لا. بس ما حتاخذ الاستفاده منها. يعني ما حتاخذ الاستفاده المنيحه منها زي كانها عم تاخذي فصل كامل فيها بالصف. طيب شوفي شو بيصير معك. شوفي شو بيصير معك. It's fine. Okay? طيب. It could be me, it could be someone else. بعرفش لمين ضلني عطوة. المشكلة أنا كان برضه وأخلص دخلت شوية. هي بتبدأ بس مع الليجل وشو اسمه وintroduction. بس. Okay. So, as usual, you will send the videos على الواتساب group because it's easier than sending it anywhere else. إيه؟ لا 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 مش في الصف لا لا لا. It's a video شو اسمه presentation that you will شو اسمه send me on the WhatsApp group. I will read it لحالها. اوكي؟ طيب بس اذا حدا بيقدر يتابع الجروب تبعنا يشوف بس اذا في حدا بعد شيء استفسار بس انه ردوا عليهم. اوكي؟ طيب. alright. اوكي يا وردي يلا لحظة. Alright, so these are the 4 activities that you will be doing throughout this semester. They are fun activities, you guys. They will take time and you will need to work for them, okay? As I said, this course is a hands-on practical course. يعني the theoretical part is very, very small, okay? ولكن أي شيء تاني فيه كله practice, practice, practice. زي ما بيقول المثل, practice makes perfect. Okay? All right. So this is in brief what we are going to do throughout the semester with the activities. I will send you, I always tell you that next week, for example, we have the first activity. I will send you everything, all the information related to it, and you will have like a week and a half to do each activity. Okay? Done. This is for the activity part. ورد أنا مسجل شو اسمه اللقاء ففيك ترجع للتسجيل بعدين عشان تشوف الاكتيفيتيز اللي لازم تسووها وتفهم شرحها. اوكي؟ alright, so let's see the actual. Okay, so these are the activities. Now the unit. So this book has 6 units, textbook has 6 units. The majority is practical, only a few are theoretical, only 2 actually, the first unit and I think the 4th unit are practical. Let me share the screen for the presentation. اوكي اللي اونلاين شايفين الباوربوينت برزنتيشن منيح؟ Yes. Good. All right. So the first unit, as I said, is the only big theoretical part. All right. فيش فيها كتير exercises practice. ولكن كل اليونتس الثانية مليانة exercise.
النموذج الجديد حطيت لكم في كل اخر وحده شو اسمه ترجمات نموذجيه لكل التمارين اللي في النص ف you can do them alone at home practice on them okay we will try to diversify examples وال exercises يلي بنسويها في الصف okay alright So, the first unit is an introduction to business and economic translation. ايش الساعة هي؟ 9:30. احنا امتى بنخلص؟ 10:30 صح؟ اوكي معنا. Good. Alright, so what is business English? Do not look at the شو اسمه؟ لوح بيان. طلع علي. Do not look at the board. What do you think business English is? من الاسم. ايش What is about business? No. You said about business. في كلمة قبلها. شو اللي لازم تحطوه عشان تقولوا about business? What is about business? Words. Vocabularies, you guys. Words, terminologies. Terminologies are about business because it's business English. What is English? It's a language. What does a language have? It has vocabulary. Okay, so alright. So to define business English is not that simple. Okay, there are so many scholars, so many researchers who try to give a definition on business English. We will talk about three main definitions. One for Nick Brigger, okay? One for Van Fyren and Zobi, and one for Catford, okay? They are easy, simple definitions for business English. So, Brigger's definition for business English is it includes the business English includes a language knowledge. Why? Because it's a language. It's English, right? It has knowledge. It has a culture. It includes language knowledge. Its purpose is for communication. Okay, we communicate through business English when we do a deal, when we do a transaction, when we do a trade with someone else or another company. We talk, we communicate, whether in speech or in written, okay? And it is a cultural background. It's a culture on its own. It has its own rules. It has its own ways to communicate, okay? So it has a specific culture when we deal with business translation. This is the definition of Brigger. The definition of Van Fyren and Zobi, or Zubin. Okay, Zubin. I think there is a mistake here. What do they say about business English? It's a variant of English for specific purposes. Did you take English for specific purposes? مش إلنا؟ إيه؟ شالوها؟ Okay. So, English for specific purposes, what does it mean? It means that we use English for business, we use English for math, we use English for media, we use English, okay, sciences. So this is what it means for specific purposes. It's also used in a business setting. Of course, من الاسم, English business, it's a language used in a business setting, okay, in a business environment. And it incorporates standard English elements with focus on business activities. يعني بتاخذ اللغة البيسك تبعت اللغة وبتحركها شوي باتجاه more businessy setting. Okay? So this is the second definition by Van Fyren and Zorbini.
The last definition provided is by Catford, and Catford states that business English is a process of substituting اللي هو ماخذ الديفينيشن تبعت الترجمة الأصلية، okay? A process of substituting a text in one language for another text in another language. Source language and target language. وهاي اللي هي الترجمة العادية أو الديفينيشن لشو الترجمة. اوكي؟ فهو أخذ هاي النقطة من الديفينيشن لشو الترجمة وحطها للبزنس انجلش. شو ضاف عليها؟ Its emphasis is on finding target language equivalents, okay, in terms of meaning and style in business. Okay? كيف احنا بالترجمة العادية بنحاول نلاقي equivalent في اللغة الثانية، هون بنحاول نلاقي equivalent في اللغة الثانية لها علاقة في البزنس environment. Okay? شو challenges? It challenges is to balance accuracy and cultural appropriateness. What goes in one country may not work in another country in business. Okay? So you need to know the business rules of that country in order for you to translate your source text into the target text without causing misunderstanding or mistakes, exactly, or being arrogant or looking as being arrogant and so on. Okay? So these are the three main definitions for business English. Remember these three, okay? They may come in the exam, in the true, false, or multiple choice. مش هعجبكم عدد ايش definitions whatever هاي. Okay? طيب, what are the key characteristics of business English? Okay? So, if you remember, we said that business English is a kind of English, okay? It's something, it's an English language that is used in the business environment. هذا big picture تبعتها, okay? من اسم. إذا بقول لكم شو business English, is it a kind of English that is used in business environment بتقولوا لي false, بس تكون من الشباك, okay? It's true. Some key characteristics زي ما حكينا, since it's a specific purpose context, it has specialized vocabulary and you have to know it. If you want to become a business and economics translator in general, you have to be acquainted with all the jargon in the business and economic field. Okay? It's a formal and standardized language. شو يعني standardized language؟ يعني معايير خاصة عامة دولية، اوكي؟ هلا ممكن بيصير في اختلافات بسيطة في محلات معينة، ولكن في لها ستاندرد معين كل العالم بيمشي عليه لما نشتغل في الانجليش بزنس او لما نستخدم الانجليش بزنس، اوكي؟ It's a concise and clear communication. ليش؟ لأنه مش زي الليترشر بتروحوا بخيالكم وبصيروا تشبهوا القمر بالبنت والأسد بالزلمة وبعرفش إيش. لا، in English business it's concise, it's clear. ما فيش هالتشبيهات، ما فيش هالخيال العلمي اللي بيستخدموه في الليترشر، أوكي؟ It's some kind of direct translation, literal translation, ولكن with a twist to the culture and language of the target text, of the target language. Okay? The most important point is that it is a polite and professional language. Okay? يعني ما بينفع بس انا كبزنس مان اروح احكي مع another business man or woman هيو شو التريد اليوم، okay? It can't work like this. So it's polite and professional. Okay.
حكينا عن ال key characteristics. Now there are some features of business English in translation. Okay? شو هن الفيتشرز يلي رح نركز عليها أو يلي رح تركزوا عليها لما بدكم تترجموا من السورس تكست للتارجت تكست عادة في البزنس ترانزليشن اللي هي 3 main features. عندنا lexical, syntactic وgrammatical. lexical من اللكسس، من المينينج، من الكلمة vocabulary words. okay. syntactic من الجرامر الستراكشر كل هاي الامور. اوكي. او syntactic هي mostly structural. grammatical اللي هي الجرامر الفعل والفاعل والمفعول به وامتى بنحط هذا وامتى بنشيل هذا. اوكي. So these are the main features of business English. Let's take each one and analyze them. So today we will talk about the lexical feature only. Okay. The next class we will talk about the syntactic and the grammatical. All right. So the lexical features. It is accurate professional vocabulary. مش حكينا إنه it's a specialized language. Therefore, the vocabulary should be accurate and professional. Okay? طيب. Again, what are its characteristics? It's a specialized form of vocabulary. It is formal and standard زي ما حكينا. Okay? يعني عندها basic كل العالم بيمشي عليه. ممكن في بعض الدول في اختلافات بسيطة. اوكي. هاي لازم نعرفها إذا بدنا نتعامل معها الدولة. يعني إذا بدنا نتعامل في البزنس مع الصين يختلف من التعامل معها مع أمريكا. These are sloppy, these are strict, for example. Okay. وآخر شيء lexical feature they use in business English when we translate. We use the polysemy. We will talk about each one of them. Compound word and borrowed words. Okay. These are characteristics of the lexical features of business English. We will talk about each one of these. Lexical features. نحكي على أول feature اللي هي specialization of business English vocabulary. Specialized vocabulary. Okay? So, common specialized vocabulary عندنا a range of specialized terms as we said. Okay, like bill of interest, investment banking, credit account, accounts payable. هدول كلها specialized terminologies. Terms commonly used in professional setting. حتشوفوا إنه في إعادات في بعض الأشياء ولكن this is for emphasis. Okay, you need to يعني put it in your skull that these are professional, accurate, specialized vocabularies. Okay. طيب. Example of these specialized vocabularies are like the ROI, return on investment, نور كملي. EBITDA. For interest, taxes, depreciation. And amortization. Amortization. KPI, key performance indicator. IPO. Initial public offering. Okay. Do you understand any of them? No. You have to go and look for them. Okay? You have to go and look for what is the meaning of each one of these in order for you to be able to translate them into Arabic. هلا آخر شيء في السلايدز بعطيكم بعض المواقع أو بعض الأماكن اللي فيكم تلاقوا فيها specialized terms in business and economics ولكن it's not only that. عندكم finance، عندكم banking، عندكم marketing، عندكم investment، عندكم trade، عند كل وحدة فيهم إلها its own specialized terminology. In order for you to be acquainted with these words, first you have to remember the standard words, the words that are used everywhere.
Okay, like return on investment خلاص. When you see ROI or ROI, it's you will need to know that it means return on investment. Okay? So, and you need to know what is the equivalent of this word in Arabic because it's a standard word. Okay? طيب. Next one is terminologies in international trades. Okay, we have local trade, we communicate, tujar, traders communicate with each other with using specialized words within the country, and we have international trading, okay, with other countries. So, these are specific terminologies for accurate and effective communication. Okay. Okay, يعني أنا in the same country, I know my language, I can trade, okay? Sometimes I can be sloppy, I can use informal language, it's fine because I'm in my territory. ولكن when I go internationally, I need to be accurate and provide effective communication. Okay? لازم يكون شو؟ Of course. كل البزنس سيتنج بغض النظر سواء كان لوكال ولا انترناشونال should be formal. هذه وحده of the milestones of business English او business and economics field. alright? ولكن بعض الاحيان لما تعرف التاجر لوكال يعني بحكي لما تعرف التاجر ويكون في علاقه تريدنج بينك وبينه لها سنين مثلا اوكي ترفع الكلفه مرات بين الاثنين. ولكن هذا الحكي ما فيك تسويه برا حتى لو انك بتتعاملي مع هاي الشركه لك سنين ما بتقدري ترفعي الكلفه بيناتكم اوكي because it's international trade. Locally it's fine sometimes okay ولكن always have a business language, a business formal language when you speak or when you write. Okay? طيب. Export and import documentation. The specialized business English vocabulary is important when we do contracts, you guys. Okay? لأنه trade is all based on contracts. إمتى بده يجي هذا الكارغو؟ شو فيه؟ قديش العدد؟ أي ساعة بيوصل؟ بأي سفينة؟ من أي طريق؟ هذا كله بينكتب في contracts. وهاي الكونتراكتس لازم تكون accurate. Okay? These specific terminologies for special documents for transaction. Okay, they are very important when we do transactions. All right? لأنه أي غلطة ممكن تضيع الحمولة تبعيتك. ممكن تضيع في البحر، في الجو، في على اليابسة. Okay? So you need to be very specific. مثلا قرأنا احنا الاكزامبلز اللي قبلها؟ لا صح؟ خلاص مش مشكلة. Example أمل. Admission temporaire. Okay? CED is the SED, Sugars Export Federation, Proforma invoice packing list. لاحظوا انتوا عم تقراوا هاي الكلمات اللي ارجع لكم بعدين، اوكي؟ ضلكم متذكرين شو عم تقراوا. اذا قدرتوا تتذكروا شو عم تقراوا. وعندنا كمان امتى بنستخدم هاي السبيشالايزد فوكابيولاري؟ بنستخدمها في الماكرو ايكونومكس. ماكرو ايكونومكس والمايكرو ايكونومكس، عندنا تو سيتس. ماكرو ايكونومكس في الاقتصاد الاكبر، وفي عندنا في الاقتصاد المحدد، اوكي؟ مايكرو او المصغر، مايكرو ايكونومكس. هاي specialized vocabularies that are crucial for understanding economic performance. اوكي؟ طيب زي اكزامبل يلا يا مريم. CPI Consumer Price Index, PPI Producer Price Index, M1 up to M3 Money Supply Measures, NAI RU accelerating inflation rate of unemployment. اوكي. صبايا اللي معنا اونلاين فاهمين؟ Yes. Good.
يعني هو اكيد مش فاهمين لسه، لانه لسه بدنا نتدرب عليها، بدكم تقراوا الكتاب، بدكم تتمعنوا، ولكن مبدئيا المهم تعرفوا في هاي النقطة لما نحكي عن اللكسيكال فيتشر، أول فيتشر بنحكي عنها اللي هي specialized vocabulary، specialized jargon. أوكي؟ ليش؟ لأنه it's a word on its own. Business and economics إلها حالاتها الخاصة بالتعامل. أوكي؟ واستخدام اللغة الإنجليزية فيها. أوكي. So these were the main points related to the specialized vocabulary. وين بنلاقيهم أكثر شيء؟ في الانترناشونال تريد، في الماكرو ايكونومكس، في الاكسبورت والامبورت. اوكي؟ في هاي الأماكن بنلاقي فيها أكثر شيء specialized vocabulary. هلا في كم من final remark بدنا نحكي عنها، يلي business English vocabulary is used to express basic and specific professional contexts. اوكي؟ دائما نرجع لأي موضوع، نرجع لموضوع انه البزنس انجلش is a professional language. اوكي؟ يعني ما بنقدر نستخدم slang or casual language في الانجلش business، لازم نستخدم formal language. Many of its vocabularies have different meaning in different contexts. يعني الكلمة اللي بنستخدمها في البانكينج ممكن تختلف من اللي بنستخدمها في الماركتينج، ممكن يكون في اختلاف فيها كمان لما نستخدمها في business correspondence. Okay? So you need to know in which setting this word is used, so what it means. Okay? هلا مثلا for example خلينا لا حدا من اللي شو اسمه، يلا يا ياسمين اقرأ الاكزامبل الأول. During the 1980s, the large premium-based acquisition often results in price that greatly شوية دكتورة لأنه صغير greatly exceeded the value of tangible assets. Tangible assets. ياسمين نايمة لساتك، صحصحي معنا. Okay? Alright. So, the word premium. Okay? شو بقول لنا؟ In this example, the phrase large premium is or means a much higher price than usual. Okay? In a trading context. ولكن أنا لما يقول لي حدا premium بيروح دغري فكري على الانشورنس انه لازم ادفع بريميوم معين، لازم ادفع مبلغ معين. اوكي؟ So means an amount to be paid for a contract of insurance. شايفين كيف المعنى اختلف من التريد، اول وحده تريد، ثاني وحده انشورنس. اوكي؟ في التريد كان معناها انه a much higher price than the usual، بينما في الانشورنس تعني مبلغ معين يلزم دفعه. اوكي؟ الاكزامبل الثاني، يلا يا نرسيان. لا مين ضل؟ بيان ابو تاير. As I was about to say, I move that we table the discussion until our next meeting when everyone is present. Is present. Okay. So here we have two words. We have the word move and we have the word table. The discussion. Okay. Exactly. So table for us it means a table, a طاولة. صح؟ ولكن in the context of a business setting, it means to to postpone a meeting. تأجيل. Okay? And same goes for move. Move here is to suggest، ولكن move نحن بنعرف إنه تحريك. زح. Right? So in each setting in the business and economic world,
you will find different meanings for the same word. Okay, so that's why you need to be careful how you use how you translate. مش use how you translate. شو الهدف من كل الكورس هذا؟ انه how to translate business and economics terminologies and vocabularies. Okay, so ما بينفع تيجي تترجموا لي انه اقترح انه الطاولات نقاشيه. اوكي، انه نزيح الطاولات النقاشيه لحديت الاجتماع الثاني. اوكي، القادم ما بينفع. بدكم تفكروا طب شو يعني الطاولات الاجتماعيه؟ شو يعني؟ اوكي، لا it means to postpone، انه نؤجل اللقاء للقاء اخر. اوكي، so you have to be accurate. اوكي، مش الاقيكم عاملين لي هاي الحركه في الامتحان والله بختفكم. اوكي، so yes، مش قاعدكم هاي. لا بس نحكي على الدوام. ما بعرف، بدكم تسالوا تحت، انزلوا اسالوا تحت. على دوامنا خلص المحاضرة. اوكي، so حكينا أول شيء specialized vocabulary، صح؟ هلا بدنا نحكي على formalization and standardization of the vocabulary. Formal and standard vocabulary. طيب، شو الفيتشرز تبعيتها؟ ملاحظ. يلا اقرأ. Business English is applied in different international business activities. So this is formal. It's applied in different international business activities. Okay, next. To make business English accepted by the public and not too informal, some Simplistic prepositions and adverbs are used because, about, if, like, for, etc. Okay. قلنا انه في البزنس انجلش ما بنشطح بخيالنا وبنجيب استعارات وما بعرف شو هاي الامور. اوكي، شو بنستخدم عشان ما نخلي كمان ستيف بالتعامل. اوكي، نعطيه شويه انفورماليتي، مش كثير، شوي. نستخدم كلمات اخف في بعض الاماكن على اساس انه نسهل على الطرف الثاني يفهمنا. Okay, same goes when you translate. Okay, when you translate, it's easier to translate simpler words, okay, than to translate these very complex jargons, okay, that no one will understand. All right. The use of phrasal verbs and rhetoric devices is not accepted in business. Okay, except we will see it هذا في chapter 4 when we talk about marketing. Okay? Business English usually uses a more formal language الجامعية. Okay, replacing casual language with formal language. Example. What's your name? إلهام. اقرأ الإلهام. شايفتيها ولا لا؟ إذا مش شايف commands. شايفين؟ يعني كلمة commands it's more formal than begin. We shall commence the meeting. بدل we shall begin the meeting. Okay? Language styles of business English vary according to different settings. وهاي حكيناها. Okay? استخدام الفورماليتي، ما هي الفورماليتي في لها degrees كمان، في لها درجات. How formal you will be depends on where you are, which setting you are, in which setting. Okay? Standardization in business English ensure consistency. ليش بنستخدم standard language؟ ليش بنستخدم لغة كلنا بنعرفها؟ Because it ensures consistency and
clarity. I will know it, you will know it, she will know it, he will know it. Okay? It's clear, it's standard. This is what we use. And clarity in communication like in business letters and contract. مثلا البزنس letter في عنا greeting، في عنا subject، في عنا البادي، في عنا شو اسمه farewell word، وفي عنا signature. It's concise, it's standardized. Okay? Example، يلا مين بحب يقرأ؟ The use of standardized words such as her, here in after اسميها here in after terms as pursuant to اسميها notwithstanding, going the foregoing foregoing in the context. شايفين هالكلمات والعبارات الجميلة اللي ما حدا بيفهمها غير legal people. اوكي؟ هاي موجودة في الكونتراكت في البزنس contracts. اوكي؟ So you need to be acquainted with these words. هلا شو ترجماتها بالعربي؟ الحلو انها standard. So when you translate it into Arabic, it's already translated. It's already there. People know it. Okay? So you only need to fill in, search for it and fill the contract with the appropriate vocabulary in the target language. The last part we will talk about in the lexical feature. We said, شو قلنا أول شيء حكينا عن شو؟ Specialized vocabulary. تاني شو حكينا عنهم قبل شوي؟ Formalization and standardization. وهلا آخر شيء بدنا نحكي على إنه البزنس English has many components of polysemy, compound words, and borrowed words. The first one is polysemy. What does it mean? Many meanings. يعني one word كيف شفنا قبل شوي table, one word can have many meanings. Okay? It is the same word that often has a range of different meanings under different contexts. It poses challenges in translation. Okay? Exactly. And you need to know exactly what it means in order for you to translate. هلا. Example مين ما قرأتكم قرأتوا؟ يلا. The word stock, financial complex, shares of a company, inventory complex, goods available for sale. Culinary. Culinary طبخ. complex, base for Base for soups and sauce. animal Husbandry. farm animals. Okay, so تربية المواشي. ستوك. كلمة ستوك اللي احنا بنعرفها ستوك يا اما اسهم يا اما الستوك اللي بنعمل فيه الاكل، البيز للاكل. شوفوا كم معنى إلها. نحكي في الفاينانس، نحكي في الانفنتوري، نحكي في الكولينري، نحكي في الانيمال هازبندري. اوكي؟ شوفوا how many meanings you need to know each and every one of these meanings if you want to become a translator in the field of business and economics. يعني شغلتكم الشاغلة كمترجمين متخصصين في فيلد معين إنكم تعرفوا جميع الترمينولوجيز، jargons, vocabularies الخاصة في هذا الفيلد. Okay? All right. Compound words are also called synthesis. Okay? Synthesized words. So, what are they? These are two or more words combined together. Okay? In a certain order to form neologisms. Do you remember what is neologism? New words. Okay? To form new words.
often used to describe new concepts and technology. امتى بنستخدم الكومباوند ووردز؟ نستخدمهم exactly لما يكون في عندنا اختراعات جديده، لما يكون في عندنا اكتشافات جديده، لما يكون في عندنا كلمات جديده نزلت على السوق بدنا نشكلها سوا. اوكي؟ example يا بيان. عفيف. يس crowd funding للتمويل الجماعي، block chain system المعلوماتية. فينتك. عمركم سامعين بفينتك؟ It's a finance and technology. تكنولوجيا المالية، cyber security الأمن السيبراني. أو الرقم السبراني أو الرقمي. اوكي سو crowd لكلمة وفاندنج لحالها جمعوها مع بعض عشان يشكلوا كلمة اسمها crowd funding. اوكي بلوك تشين، بلوك لحالها، تشين لحالها، جمعوهم مع بعض عشان يفرجونا انه في تسلسل في الداتا ماشي، فعملت بلوك تشين. alright so on and on and on and on. So these are what we call synthesis or compound words. Okay, the last one is called borrowed words. اتذكر الكلمات اللي في الاكزامبلز اللي قرأتوها. إشي عرفتوا تقرأوه، إشي ما عرفتوش تقرأوه، صح؟ ليش؟ Because 50% of the words in business English are borrowed from other languages. Okay? So we have French, we have Latin, we have German, we have Greek, yes, exactly. And we have from many Russian sometimes. We have words borrowed from these languages. Okay, like for example, entrepreneur, it's a French word. Ad hoc, it's Latin. Kaizen, it's Japanese. Okay, Zeitgeist, German. Alright? كل واحدة منهم إلها معناها. Entrepreneur رجل أعمال كلنا بنعرفه أو امرأة أعمال. ad hoc تعني customize. Kaizen تعني improvement. Zeitgeist تعني the general set of idea, feelings, beliefs في هاي الحقبة. في حقبة معينة. Okay? Alright. So these are the features or the characteristic or the components of lexical features, which is the first feature of business English. هلا هدول مش موجودين عندكم ولكن مساعدات مني عشان تكونوا عارفين أو final remark. Okay. Some words are also reflected in the use of abbreviation. Business English لاحظوا من كل الexamples اللي قرأناها إنه فيها كتير abbreviations. Okay. Abbreviation simplify communication. بدل ما أكتب bill of interest خلص BOI خلص معروفة. Okay. أو bill of landing BOL معروفة. Okay. They require knowledge of industry-specific terms. You have to be knowledgeable about these terms. Example, زي يلا يا بلاك. CEO, Chief Executive Officer, ROI, Return on Investment, B2B, Business to Business, CWO, SWOT, تنقرا SWOT, Strengths, Weakness, Opportunities, Threats. Okay? Yes, micro business. Exactly. SWOT analysis. هاي في كل شيء بتنحط. Okay, so translation challenges. شو اللي ممكن يواجهنا؟ Lack of equivalent terms between languages وهذا موجود دائما. Okay. Cultural differences in business practice. زي دائما. Rapidly evolving terminologies. زي ما حكينا كيف بنعمل compound words احتاجناهم لزقناهم. Okay. So دائما في challenges في الترجمة. Strategies يلي بيقدر المترجم يستخدمها لينط عن هاي challenges. Stay updated on industry terminologies. هذا مهم. Okay. As a professional
translator for business and English or business English or business and economics, you have to be up to date. Use reliable business dictionaries and glossaries. Understand the context of the document or consult with specialized experts. وهاي كتير مهمة في شغل المترجم. المترجم مش إله، مش منزل، أوكي؟ ما بيعرف كل شيء. بالتالي لازم to consult with experts in the field. بدي أحكي هاي الريسورسز فيكم تستخدموها تتلاقوا terminologies وتفهموها إذا مرقت عليكم. في عندكم Financial Times Lexicon، حطوا على جوجل سيرش Financial Times Lexicon بيطلع لكم. The Economist Style Guide، Bloomberg Financial Glossary، و Industry Specific Publications and Website. لو حطيتوا على جوجل سيرش Specialized Macroeconomic Language أو Terminologies بيطلع لكم، أو حتى تشات جي بي تي ممكن يطلع لكم. أوكي؟ We're not done. Okay. Let's practice, y'all. Let's practice. Well, perfect. Good job. ورقة وقلم. Good job. ياسمين حط لي ورقة وقلم. Okay. Exercise 1. Specialized vocabulary matching. Right من 1 ل 5 عندكم 1 ل 5. اكتبوا 1 2 3 4 5. اكتبوا. ايش هو؟ Alright. حطيتوا 1 2 3 4 5. اوكي. Match the specialized business terms. هلا I know we don't know them. اوكي ولكن شو بنساوي؟ لا نعمل شيء اسمه elimination process. الكلمة اللي بنعرفها بنحاول نلاقي مرادفها بالديفينيشن. اوكي؟ For example, CWO cash with order. من المعاني اللي محطوطة هون في وحدة شبيهة فيها يعني تعطينا الديفينيشن تبعي ايش؟ تعطينا الديفينيشن تبعي ولا لا؟ يا الشاشة. اوكي؟ نفس الشيء bill of landing. شو يعني landing؟ landing ممكن تكون هبوط طائرة، ممكن سفينة، ممكن غلط. اوكي؟ letter of credit. من وين عادة بناخذ الكريدت؟ WPA with particular average. هاي لو قعدتوا سنة ما حتعرفوها. اعملوا البروسيس اوف elimination. اعملوا اللي بتعرفوه كده. Cash on delivery. What do you think it means? Okay? يلا take a minute to match one with the letter. يلا. already صرتوا غاشين الأولى، كملوا في الباقي. بيان وياسمين شاركونا. بدي أسمع صوتكم. process of elimination بيان. شوف الكلمة letter of credit حكينا. مين بيعطيك الكريدت؟ طيب
يلا خلصوا. Done? Yeah. All right. So, cash with order, ويانكم غشيتوها. It's C. Payment must be made at time of order. ثانية bill of landing. مين؟ مع مين؟ مين اللي حط إيه؟ مين اللي حط إيه؟ أنا إيه؟ شو حكيت اللاندنج؟ اللاندنج حكينا طيارة، سفينة أو شو اسمه؟ أو يابسة. شو بتحمل؟ شو بتحمل؟ بتحمل كارغو، بتحمل أشياء. alright. 3 letter of credit. D. Exactly. Number 4 particular average. شوي مين حط إيه؟ مين حط بيه؟ يا جماعة process of elimination cash on delivery شو يعني؟ يعني بعطيك مصاري على الموقع. اوكي لما استلم، فبالتالي اللي ضلت alright. مين الحل الكل صحيح؟ كله صحيح. أنا غلطة. مين عنده غلطة؟ بيان ياسمين. بلاد بيان ياسمين أكمل غلطة. أنا ولا واحدة. هاي ممتاز بيان. ياسمين. تنتين. ياسمين مش سامعة. تنتين. غلطتين. اوكي. alright. فكروا يا جماعة. شو هي؟ A document acknowledging receipt of cargo for shipment. ورقة تعلمي فيها انك استلمت البضاعة من شipment معين. اوكي سواء كان طيارة ولا سفينة ولا سيارة. اوكي سو دائما الاشي اللي ما بتعرفوه فكروا بالبروسيس اوف elimination. اوكي اعملوا اللي فاهمينه او اللي متوقعين انكم فاهمينه بعدين ارجعوا لهذيك الكلمة. اوكي good job. كتير exercise. لسه 10:15 مريم. اوكي so translate the following international trade terms. مش اللي بين قوسين، بدي اياكم بس تترجموا التيرمز. اوكي اللي بين قوسين حطيت لكم المعنى على اساس تفهموا شو هي فتقدروا تترجموها. So quotation and offer. Documents against acceptance. Telegraphic transfer. Documents against payment. Free on board. 2 minutes, you guys. Yeah. 2 minutes. شوفوا المعنى وحاولوا من المعنى انكم تفهموا شو المطلوب او شو الكلمة. فيكم تشتغلوا سوا. It's fine. اشتغلوا سوا. لا بدي اياكم تشتغلوا بدون ديكشنريز هلا، بعدين جاي الديكشنريز في البراكتس الصفوف العاديه. مريم اشتغلي معنا. صبايا اللي اونلاين بيان وياسمين please do not use the internet, ChatGPT, anytime
1 minute. أيوة كمان الثاني. إذا مش عارفين وحدوا على اللي بعدها. على اللي بعدها. Alright. يلا. Let's see. Quotation and offer. بطيقة سعر. أنا بغلط روح احكي لحاجة بالتريدنج. ما هي هاي. اوكي. عرض الأسعار وعرض التجاري. Think business. Think business terminology. Okay. Documents against acceptance. اتفاقية عدم ممانعة. شو كتبتوا؟ ياسمين بيان. صراحة هاي ما كتبتهاش. ياسمين عندي صوتك. بقول هاي ما كتبتهاش، ما عرفتش. سويت سكيب. ايه؟ عملت سكيب عنها. سكيب. مستندات مقابل. This is the term. This is the term. Telegraphic transfer. Could be. Could be. تحويل ضغطي. Telegraphic. Documents against payment. مستندات مقابل الدفع. فهو في بالبزنس حرف. Free on board. تسليم على راس السفينة. خذوا الكلمات. Delivering goods. ليش حطيت لكم المعنى؟ عشان تستخدموا كلمات موجودة already فيها. اوكي؟ اوكي. يلا ماتشينج. حطوا 1 ل 5. Identify which export document is being described. أعطيتكم الديسكريبشن، بدي إياكم تقولوا لي شو هو. Okay. A bill for the goods from the seller to the buyer. A receipt for shipment issued by the carrier. A document verifying that the goods have been inspected. An estimate sent by the seller to the buyer in advance of shipment. A document declaring in which country a commodity or good was manufactured. 5 أسهل وحدة. Match 5th one. A document declaring in which country a commodity or good was manufactured.
يلا 1 minute. I know you don't know the words, it's the first time you've seen them, ولكن اشتغلوا على البروسيس of elimination. في كلمات معينة بتعطيكم الجواب. مثلا 3 كلمة inspected وين بتروح؟ So think process of elimination. عندكم 3 وعندكم 5 معروفين، ضل عندكم 1 2 و4. ايش هو؟ بعرف in the process ان شاء الله. Alright, let's see. Number 1. شو حطيتوها؟ مين حط ايه؟ مين حط سي؟ Commercial invoice. Number 2. Repeat. مين حط؟ كلكم حاطين بي؟ Beta standings. 3. كلكم ايه؟ Yes. من الكلمة inspection certificate. An estimate sent by the seller. 4. B. وآخر واحدة. So مين عنده غلطة أو أكثر؟ واحدة صح؟ بيان وياسمين. عندي غلطتين. أنا غلطتين. أوكي. Choose the correct definition for each macroeconomic indicator. GDP الناتج المحلي الإجمالي. حلل هون بدها تحليل. أوكي؟ الناتج القومي الإجمالي GNP. Which one ABC is the correct إجمالي قومي؟ شو يعني محلي؟ شو يعني قومي؟ شو يعني محلي؟ شو يعني قومي؟ الأم نفسها. أمي قومي. البلد كاملة بكل تفاصيلها. محلي في منطقة معينة في محل. It's confusing. يلا الأولى لسه؟ طيب يلا. مش اللي برا عن نطاق الدولة كلها. قومي برا الدولة؟ بالدولة. national من nation. alright الأولى GDP. مين حط ايه؟ مين حط بي؟ مين حط سي؟ المحلي it means within the country's borders. هلا الconfusion وين؟ مع
القومي. طب إذا المحلي within the country's borders، طب القومي شو؟ شو حطيته GNP؟ حطيت سي. ايه؟ طيب 2 سي سي. بي على شو الفرق بين المحلي والقومي؟ الناتج الإجمالي I'm not an expert in economics، ولكن what I can estimate is that الناتج المحلي الإجمالي within the country's border بما يشمل اللي هي الإنتاج البايرز، أوكي؟ الكونتري نفسها، ولكن الناتج القومي الإجمالي كل من يعيش في هاي الدولة بينتج بإيديه. Exactly. Okay, so I am estimating this. طيب كملي. Rewrite the following informal business phrases in a more formal style. استخدموا كلمات formal business like. Okay? We need to get more customers. The project will start next week. تذكروا كلمة start وين أخذناها؟ وش معناها؟ Please tell us about your decision soon. They want to cut costs. We'll send you the stuff tomorrow. 2 minutes يلا أشوف إيديكم عم تشتغل. 2 minutes. يلا 2 minutes. The stuff. لسه عندنا 5 exercises. يلا. على 11:30 هنبدأ. Alright, yalla. The first one, we need to get more customers. كلمة get is informal. The verb get is an informal type. We aim to expand our client base. بعرف إنه it's a bit difficult ولكن تتعود عليه. The project will start next week. Will. It's informal. The project will commence. For the following, it's fine. Following week.
Please tell us about your decision soon. Inform us. It could be yes. Kindly, wish please. Kindly inform us of your decision at your earliest convenience. They want to cut costs. Reduce. Cut. مش تعيشين. They intend to reduce expenses. We'll send you the stuff tomorrow. We will dispatch. سامعين فيها عملية كلمة dispatch صح؟ We will dispatch the items to you tomorrow. Okay? So شايفين الفورماليتي يعني so subtle words استخدموها عشان تعملوا formal language. Fill in the blanks with the appropriate contract language. Now, therefore, notwithstanding, in witness thereof, whereof, unless, whereas. حطوا انتوا واحد او abbreviation. يلا حطوا 1 2 3 4 5 وحطوا بحدها. قربنا نخلص. طلع في عليه دوام عن جد. واحنا ليش هذا بدنا نخلص. لا مشكلة فوق. دكتورة يلا دكتورة. اوكي I know this is difficult لأن الكونتراكت واحدة من الأشياء فعلا صعبة إنكم هاي، بس الحلو فيها إنه الكونتراكت are standardized. اوكي؟ سو هاي الكلمات اللي هي من الحقبة الحجرية اوكي إلها مرادفات في اللغة العربية. دكتورة نعم. في تعليق دوام. شو؟ بسأل في تعليق ياسمين دوام. قربنا نخلص. نعم. لا قربنا نخلص. ماشي، بس قصدي للمحاضرة اللي بعدها اللي هي مشروع لا التخرج. ما في؟ لا. اوكي يلا هاتوا نحرك نجرب. اول وحده where as. الثاني now thereof او therefore. الثالثه unless. الرابعه in witness whereof. والخامسه notwithstanding. اوكي ضايلنا بس 3 exercises. Provide 2 different meanings from each. أو هاي بدكم كلمة stock, bank, interest, capital, bond. 2 definitions. لا in English. اشتغلوا صبايا مع بعض. بيان ياسمين كالعادة حاولوا انكم تستخدموا الانترنت. يلا 2 minutes. إذا حدا سألنا إذا في إضراب قولوا له ما نعرفش.
طيب اعملوا بس تنتين ستوك وبنك عشان اخلص. بس تنتين هلا اعطيتكم اكزامبلز لستوك 50 اكزامبل طلع. يلا. Alright, let's do this. Stocks, shares of a company أو inventory of good. قديش ضايل عندنا من الأقلام؟ قديش ضايل عندنا دفاتر؟ Bank, financial institution أو bank of a river, sign of a river. Interest, money paid on a loan أو attention or concern. And you have my utmost interest. Capital, financial asset أو city اللي حدديها أنت العاصمة. Bond, fixed income investment أو adhesive connection. Bond, adhesive connection. يلا آخر شو اسمه تمرين. Combine words from column A with column B to create neologies. New word. Income, market, risk, supply, brand. هاي بالقلم الأول بدكم تعملوا لهم ماتش مع القلم الثاني. chain, management, research, awareness. كل كلمة لها وحدة. ماركت ايش؟ ريسك ايش؟ سبلاي ايش؟ براند ايش؟ يلا. Don't use your internet. سلسلة. مالكم؟ chain. Half a minute, 30 seconds. مش شايفكم عم تكتبوا. alright يلا اكتب اخر وحدة. go. Whoops daisy. Market, research, risk, management, supply chain, brand awareness. بيان وياسمين كيف وضعكم؟ بس الماركت عندي صح. ايه؟ بس الماركت. آخر واحدة بس. Identify the language of these words. The language. Entrepreneur. Ad hoc. Kaizen. Zeitgeist. Laissez-faire. Laissez-faire. Identify the language.
Done? Entrepreneur, French, Adam, Japanese, Thai, German, Thai, French. Bayan, Yasmin, keep on that on. يلا آخر تمرين. إيه؟ لا 10 هدول abbreviations. Try to think of the whole word. أي CEO ROI أخذناهم في الexamples by the way وقرأتوهم. B2B SWOT CRM أخذناهم في الexamples. يلا خلاص يلا Chief Executive Officer, Return on Investment, Business to Business, Strength, Weakness, Opportunities, and Threats, Customer Relation Management. All right, you guys, thank you for being here today. This was Unit 1, Part 1 of the textbook. Next week is الحلة الأوضاع إن شاء الله. We will have the second lesson. Okay? Okay. All right. Good job, you guys. Thank you, Yasmin. يعطيك العافية دكتور.